Good evening, beautiful ladies, and we really hope gentlemen as well. As promised, yesterday we said that we're going to do a continuation of our webinar yesterday. So here we are, me and Anastasia, after having a very insightful and very eventful day today. We're still here, determined as promised. And yesterday we talked extensively about what happens in a woman's brain when she meets a man. Any kind of man, really doesn't have to be the man, and what are the different neurons and hormones that react in her brain. And I even put a little representation of that, what happens on a neural level. So if you haven't checked that post, make sure you do have a look, because that gives you a very good visualization of what actually happens as a result of all those processes. And we also talked about different hormones that react. So we talked about endorphin, oxytocin, dopamine, and adrenaline. And today is the continuation of what we talked about. So here we go, Anastasia, over to you. Hi everyone. Да, вчера повдигнахме темата какво се случва с една жена, както каза Вики, и по какъв начин нейната хормонална система действа на един мъж, когато тя е живяла в емоционален дефицит преди да го срещне. As I've said yesterday, we discussed what happens on a biochemical and hormonal level in a woman's body, and especially if she has been living in a hormonal deficit beforehand, what are the major, really major changes that happen afterwards. И когато жената стига момента на влюбеността, когато нейната хормонална система в пиковата форма, когато тези емоции под някаква форма се смаляват, жената иска да задържи това чувство на хормони на всяка цена, дори когато отношенията не вървят с този мъж. And when the things are not going that well between the two people in the relationship, the woman is still ready to do anything at any cost to still keep that peak of emotions, that strong level of hormonal activity in her brain, just because the body wants it. Да, това го прави тя несъзнателно и съответно започва да прави всичко възможно, за да задържи този мъж до себе си. And this really happens on a subconscious level, and the woman is ready to do absolutely anything to keep that man, even though she sees that things are not going well. Първо, каквото започва тя да прави, това тя започва да отказва на себе си в много неща, за да угоди на този мъж. And the first step that a woman would do in that scenario is that she'll stop doing things that she likes, and she'll start refusing herself in doing a lot of things in order to satisfy the man and to keep him. Когато жената отказва на себе си в други удоволствия, в името на тези отношения, тогава хормоналната система започва хормоните да се смаляват още повече. Т.е. по-малко удоволствие, съответно тялото се чувства в по-силен дисбаланс с нейната хормонална система. And when a woman starts to limit herself from experiencing other kind of pleasure, things that she used to do or she used to like doing before, what happens is that her hormones start to be at a very low level, and the resources for her to fill her with the pleasure are so little that she can't keep that level of hormones anymore. И т.е. единственият, който я носи радост в живота, остава мъжът. But respectively, the man is the only
person and creature and human being that can give her any kind of pleasure at this point of view, because she has limited herself from anything else. Да. Тя започва да показва своите най-добрите качества пред него с една единствена цел, че аз съм подходяща за семейство. Това е нейната крайна цел. And all she does with the attitude in herself, to show the man that she's the one and she's ready to have a family, because that's her ultimate goal. И тази игра, така, нали, на доказване може да продължава от 6 месеца до 10 години. And this game of the woman trying to prove herself to be the one, to be the perfect one, could vary really, and could be from 6 months to endless time. И по този начин, когато жената се отказва от собствените удоволствия и започва да служи в името на тези отношения, в името на този мъж, по този начин жената дава права на този мъж, той да ръководи целият този процес. And what happens as a result is that by limiting herself in receiving pleasure from other resources and being happy, she gives control to that man, because he is now the one who can give her pleasure and happiness. He's the only one, so he controls her. Да, и по този начин той определя как вие ще се чувствате, дали е хубаво или не. And at the end, what happens is that he's going to be the one who will determine how do you actually feel. От него ще зависят как се развиват вашите отношения, как ще се чувствате вие в тези отношения, какви емоции ще има в тези отношения. Всичко ще зависи от него. And it's up to him how is the relationship gonna progress further, what are the next steps that need to be taken, how do you feel, what needs to be done, what doesn't need to be done. Anything is gonna be determined by him. И тогава жената попада в пълна емоционална зависимост. And the result of that is that the woman becomes completely emotionally dependent of that man. А мъжът, дори това той не го осъзнава, започва да усеща пълно свое превъзходство. And the man is not realizing this, but what happens with him is that he starts to feel superior. И как да погледнем от гледната точка на мъжа в тази ситуация? Как той възприема жената в това, което се случва? And let's just quickly have a look on what happens from the man's point of view. Той си мисли, щом тя толкова много ми угажда, тя е готова на толкова много неща заради мен и ми прави, и ми дава и това, и това, и това, значи тя вижда в мене важен човек. And what the man sees is that there is a woman in front of him who is ready to do anything at any cost. She's ready to give him any kind of pleasure, to satisfy all his needs. And he starts to think of himself that, okay, then that makes perfect sense. I'm going to benefit from that as much as possible. Тази жена се страхува да ме загуби, значи съм много значим за нея. And if that woman is ready to do anything and she's afraid of losing me, then I'm definitely a worthy man. Да, щом съм толкова значим за нея, значи съм супер готин. And if I'm as worthy as she thinks I am, then I'm some kind of a superhero and I'm brilliant. Да, така той спира да се стреми към каквото и да било. And at some point, he just stops aiming at whatever in that relationship. He's not putting any effort into the relationship anymore. И се отпуска. And just starts to relax. Минава време и общо взето жената може изцяло
така да се каже, да изпадне на нула в своето естество. Тоест, тя се отказва от себе си, от своите желания, за да угажда на мъжа. And as the time goes on, the man feels more and more superior, whereas the woman, her hormones and her levels of happiness inside her starts to decrease until they reach zero, really. And there's a disbalance. Да, и постепенно тя, не правейки нищо за себе си, не доставяйки никакви удоволствия на себе си, тя спира да бъде и интересна на самия мъж. But on the other side, by limiting herself to do the things that she used to do, the woman becomes not that interesting anymore. She doesn't pay attention to like the things she used to like, and she becomes boring. Да, и защо се случва така? And why does that happen? Защото първо мъжът, когато среща жена, той я среща като личност, някаква определена личност в нейното развитие. Initially, when that man has met that woman, he has seen her personality and she has been in some kind of a stage of her personal development. А сега тя загуби с тази своята идентичност, угаждайки на него. But now she has lost her identity in trying to satisfy all his needs. Сега той в нейните очи, той го вижда, че той е супер готин и тя постоянно му го потвърждава това нещо. In his eyes, he is a superman and he is a brilliant guy, and the woman with her behavior, she's confirming that. Така, както казахме, на него му става скучно и той започва да се оглежда на страни и да гледа и да търси други източници на удоволствие. And because that woman is not being that interesting anymore, then respectively, the man is gonna start looking for some more interesting things around, and he's gonna start searching for other resources of attention. Да, това са други жени, дори може да бъдат леки жени, ходене на бар, може да бъде комар, различни такива забавления. It could be either other women, or it could be gambling, it could be spending time with friends, going out, any type of pleasure for him, really. Тогава между двамата в такива моменти започват да се появяват скандали. And clearly the result of that is the inevitable scandal. Жената полага максимално усилие той само да я предложи брак. The woman is doing all she could possibly can so that she could become the one and he could propose to her at some point. Той се отпусна на него, той няма към какво да се стреми, тази жена вече е негова, съответно той започва да се забавлява. На жената това не ѝ харесва и конфликта расте между тях. And on the other side, the man has stopped putting any effort into that relationship. He knows that that woman is going to be there for sure. He doesn't have to do anything about it anymore. And clearly the pressure between them raises, and the result is a major conflict. И така да се помисли със здрав разум, това е момента, когато жената трябва да си тръгне от този мъж. And the logical thing to do in that type of scenario would be for the woman to leave the man. Но много често жената не си тръгва от този мъж. But in reality, very often the woman doesn't do that. Само да си пусна. Така. Защо това се случва? And why does that happen, really? Защото по време на скандали хормоналната система на жената отново стига своята пиковата точка. Пиковия връх, да, точка, пиковата точка, да. Благодаря.
And really, during those scandals and arguments that the couple starts to have, the hormonal level in the woman's body starts to raise again. So Мгм. pretty much the same process that happened before happens again now. Да. И въпреки, че жената преживява негативни чувства, нейната хормонална система е на същото ниво, както по време на влюбеността. And even though we're now talking about negative emotions, not positive, the peak of those emotions is pretty much the same. And these emotions are as strong as they were when she fell in love with him. Да. Само каква е разликата между тях? But what is the minor difference between these two? По време на влюбеността се включват хормони, такива като щастие, радост, любов. In the process of her becoming in love with him, the feelings that are being unlocked are things like happiness, joyfulness, pleasure. И допамин и ендорфин се явяват наркотични зависими хормони. And as we've said, dopamine and adrenaline, Ендорфин. Допамин and и ендорфин. dopamine and endorphin, sorry, are the two hormones that are proved to be addictive. И от тези хормони жената започва да бъде зависима и тя започва да има нужда постоянно да ги усеща, за да се чувства щастлива. And the more the woman feels those two hormones, the more addictive she becomes, and she starts to feel that necessity to feel those strong emotions more often and more often. Само че при разрушаването на отношенията, при скандалите се включват хормоните на стреса. But in the opposite process, when we still have that peak of strong emotions, other things are unlocked, such as stress and the hormones of stress. Да, тук отново имаме адреналин. And here we have adrenaline. Имаме кортизол. Cortisol. Имаме норадреналин. Noradrenaline. И пролактин. And prolactin. Пролактина отговаря за лактация, но при стресовите ситуации той се превръща в хормон на стреса. What was the, какъв беше последният? Пролактина, той е хормон за лактация, но когато той се отделя по време на стреса, той става стресов хормон. Prolactin is the hormone that is responsible for the process of lactosing in the body, but during stress situations, it becomes the stress hormone as well. И плюс последния хормон, който се активизира при стреса, това е бета-ендорфин. And the last hormone that's being activated during stressful situations is beta dopamine. Всички те също са във високи стойности и дава на жената усещане, че тя живее ярък живот, но е стресов живот. And again, all those hormones are their peak and they are as strong as they could possibly be, and the woman feels pretty much the same, but here we're talking about destruction and negative emotions. Всички тези хормони съответно много са полезни за нас, за живи същества, но всъщност те ни помагат да се справим с стресови ситуации. Но когато те продължително се изхвърлят в нашата кръв и присъстват в нашия организм, се получава свикване. And of course, those hormones are necessary for our body, and they've been created in us for a good reason to help us deal with stressful situations. And we do need them at some levels, of course. But when it comes to experiencing them very often and having them at large quantities in our body, then we become addicted to them, and they become destructive. И колкото повече скандали има в едни отношения, толкова повече ендорфин попада в кръвта на жената
Съответно, повече има свикване с това и тя започва да бъде като един наркоман към търсене в този хормон и в тези изживявания. And the more endorphin the woman releases during those conflicts and stressful moments, the more of the hormone is being released in her endocrine system, and she really becomes addicted to the hormone, and she feels the necessity to experience that. И за нея вече няма значение дали тя е в състояние на влюбеността или в състояние на скандал. Тя получава този ендорфин, с който вече е свикнала и мозъка и търси проява на този хормон. And at that point, when she has become addicted, really, it doesn't matter whether she's in love or she's being under a lot of stress. The same level of hormones are being released in her body, and all that she cares about is just having her dose, nothing else. И дори жената вече да не е влюбена в този мъж, тя продължава да стои до него, защото той я носи тази емоция, съответно този хормон се активизира в нейния организъм и тя получава това, от каквото тя се нуждае, дори да не е щастлива. And even though the woman might realize at that point that she's not happy anymore in the relationship and things are not going that well, still she will stay in the relationship just because the dopamine and endorphin are so actively released in her body that they will make her want to experience that more and more, and she just can't help herself. И много хора споделят, че след скандал в техните отношения правят много хубав секс. And a lot of couples share that after they've had a very massive argument, they usually have a very good sex afterwards. Защо това се случва? Това е абсолютно нормално. Бета-ендорфин, който се отделя по време на скандал, дава много силна чувствителност. And that's absolutely normal and logical to happen because the beta dopamine that's been released during the stressful situation makes us feel very sensitive. И тогава ние наистина ставаме като истински наркомани, защото след скандал всички чувства са засилени и сексът става все по-хубав и по-хубав, нали, стотици пъти по-хубав, отколкото в нормални отношения. And clearly, because of the strong level of those emotions in us, we've become addicted, and everything we feel and experience at that point is very strong. And as a result, we're having a very good sex that's 100 times more pleasurable than just in a normal condition. Да. И какво се получава? На жената хем е лошо в тези отношения, хем тя не може да се тръгне, защото тя е зависима от бета-ендорфина. And the result of that is that despite realizing that she's not happy in the relationship anymore, because of the beta dopamine that's being released in her body and the addiction that she has created in herself, the woman cannot leave the relationship anymore. She's just not able to do it. И дори да се случи раздяла, нейното тяло изпитва много силна мъка и търси де-факто същата доза от този хормон, бета-ендорфин, адреналин и други хормони, които сме изброили, защото тя вече е свикнала с тях. And even if she decides to break up with that person, she would still feel the need to have the same dosage of strong hormones in her, and she'll start looking for those hormones again and again. Да, и не е възможно организмът на такава жена да се престрои изведнъж. Затова такъв тип жени преживяват много дълго раздяла. And clearly it's not possible for this to cure for a day or two. It needs time. So for this type of relationship, for this type of women who have experienced similar relationship, it needs time really to recover and to recure that addiction. А дори да не... Ако те веднага встъпват в отношения, обикновено тези отношения са подобни на предните и тя се върти като в един омагьосан кръг. And even
she finds someone else, and she finds another guy, it's very likely that the relationship is going to be pretty much the same as the previous one. And the woman just goes into a vicious circle, and it seems like there's no way out of it. И тук е много важно жената да разбере. Първо, да не стъпва в други отношения. Второ, че има нужда да работи върху себе си. And two things are super important in those types of scenarios. One is that it is recommended that the woman doesn't step into another relationship straight away. And second, that the woman needs time for herself, to work on herself with her emotions and feelings and for personal development. Не е легнала на дивана, да поработи върху своите вътрешни чувства, своите дадености, своите детски травми и така нататък. But not just to stay at home and suffer and just cry and lay on the sofa and do nothing, but to work actively on her inner feelings, on her child traumas, on just analyzing everything that she has experienced. Днеска ми се иска да сложим пауза върху това. And today we're going to pause the webinar here. Again, on the most interesting point, Anastasia, again. И ще поговорим следващия път за това, защо има такива жени, на които хормоналната система им толкова в ниски стойности преди да срещне мъжа. And tomorrow we're gonna pick on the topic of why some women, before they meet a man, they have a very low hormonal levels in their body, very low. The hormones of happiness are very low. Има и жени, които се чувстват добре, както преди да срещнат мъж, когато срещнат мъж, пак се чувстват добре, дори да се разделят, пак се чувстват нормално, не е трагично и нещата вървят при други жени съвсем по-различно, без големи такива спадове. And of course there are other women who don't experience those ups and downs in her emotions before and after they meet a man. And there are other women who have a relative balance in their emotions, and they don't experience those strong peaks. So there are other types of women, of course. Също така ще поговорим и допълнително как се преживява една раздяла, от какво се нуждае една жена, когато се раздели и когато тя се чувства толкова силна привързаност към бившия си партньор и страдане. And of course, we're going to touch on the topic of how to recover as a result of such a strong breakup and such a difficult time, how to restart your life, how to overcome those emotions, because it's really difficult process. И разбира се, да не забравяме, че ни предстои да поговорим за теория за двете половинки. And as Anastasia said last time, of course, we're going to talk about the theory of the two halves. Да, дали наистина има още една половинка на този свят за нас или все пак не. Whether it is meant for us to meet our second half or not. Do we meet our second half at some point? And is there such a thing, really? Ще говорим на тези и много други интересни теми следващите пъти. And we're gonna touch on all these topics in the next sessions, and we hope these are all interesting topics for you. Тази вечер ви благодаря за това, че ни слушахте и до скоро. And we really thank you for being with us today, and we hope to see you again soon. Take care and have a good evening.